Again dividing it to one more half, binary ante 2. Bi, by means 2 anartham. Okay. For that also we have one function already. In the process meerem cheyakkarledu. You can directly use the function arrays dot binary search. Akkada meeru direct ga మీ కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో అది ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ 34, you can directly give that element as that. Okay. So, ఆ ఎలిమెంట్ ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నాను? I want to search as 34. But where am I searching that element? Inside the array, no? So, array name ఇవ్వాలి కదా నేను. So, I should give the array name first. That is numbers 1. And then the key I am searching for. Okay. That is how I will search for an element. This will return. I'll execute everything. Don't worry. ఇంతమంది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్టే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఫస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. దిస్ విల్ గివ్ మీ ద ఇండెక్స్ వేర్ మై 34 is present. It will return me the index value. Clear? This is how we use binary search. ఇంకేం చేయొచ్చు? We have we can create a Xerox copy. ఒక కాపీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నేను. ఓకే. దాట్ ఆ కాపీ నాకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఒక బుక్ తీసుకెళ్తారండి జెరాక్స్ షాప్ కి. మీరు బుక్ అంతా ప్రింట్ తీసుకోవాలని ఉందా? జెరాక్స్ లేదు. యూ కెన్ ఓన్లీ టేక్ ద పేజెస్ దట్ యూ వాంట్. ఓకే. ద సేమ్ వే ఐదర్ ఐ కెన్ కాపీ మై ఎంటైర్ అరే టు అ న్యూ అరే ఆర్ ఐ కెన్ ఆల్సో టేక్ ద రేంజ్ వేర్ ఐ వాంట్. ఓకే. ఫర్ దాట్ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్, అఫ్ కోర్స్ నేను కాపీ చేసుకుంటున్నానంటే నాకు కొత్త ఇది కావాలి కదా. జిరాక్స్ చేయడానికి ఒక ఎంటీ పేపర్ కావాలి కదా. ద సేమ్ వే ఐ షుడ్ వాంట్ వన్ ఎంటీ అరే. So I'll create one array as some new numbers. Okay, now I'll create one array. For this, I will give the copy of my previous thing. Okay, for that I'll use a function called copy of. So e copy of lo nenu em istanu array yokka name, original name. So that is my numbers 1. Also, I need to give the range. Okay. So what I want from first to second or first to third kavalantunnanu. So I'll give 0, 3. Okay. Okay, fine. So before giving the range, we should give the length also. Okay. Length దేనికి? ఇప్పుడు నాకు కొత్తగా కావాల్సిన అరేలో నేను ఎగ్జాక్ట్ ఈ సైజ్ అరేని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను రేంజ్ తీసుకుంటున్నాను కదా. రేంజ్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్, నాట్ టేకింగ్ ద ఎంటైర్ అరే దేర్. ఎంటైర్ అరే తీసుకుంటే మీరు దీనికి లెంత్ చెప్పక్కర్లేదు. బట్ నేను రేంజ్ కదా తీసుకుంటున్నాను. సో ఐ షుడ్ ఆల్వేస్ మెన్షన్ ద న్యూ లెంత్ ఆల్సో. అదర్వైజ్ హౌ విల్ ద కంపైలర్ నో of how much length of array it has to create? Yes or no? మనకి 3 declarations 3 types లో చేసాం. ఒకటి directly giving the elements, second one is giving it with the size, third one is without size but initializing at the same point. Okay, ఆ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ మెథడ్స్ లో at the same point initialize చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు సెపరేట్ గా సైజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇన్ ద సెకండ్ వన్ you're only initializing it with the length. So you must give the number. Here also, you are not giving the elements directly here. You are getting it from somewhere else. So first అది క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా ఎంటీది. దానికోసం దానికి ఆల్వేస్ సైజ్ అనేది ఉండాలి. వితౌట్ సైజ్ అరే కాంట్ బి క్రియేటెడ్. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద సైజ్. ఓకే. If suppose I want range of elements, for that we have copy range of. Wait. So for this also again I'll take a maybe new numbers 2. Okay. For this I'll take arrays dot copy of range. Okay. In this I can give my
range. ఇక్కడ నేను length ఇవ్వక్కర్లేదు. Why? Because I'm giving the range directly. Yes or no? Range ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని నుంచి దానికి లెంత్ అనేది it will be calculated. So here maybe let me take from numbers 3 నుంచి తీసుకుందాం. I have one more array. No? From numbers 3 I'm taking also I will give the range from some 2 to 4. Okay, this also I can give. Numbers 3 dot 2 comma 4. Correct only. Did I give it for a different one? Right. Okay. Numbers 3 comma 2 comma 4. So అది ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది తెలుసా? When I was selecting earlier, I have selected copy of range for some different data type, some boolean or float. దానికి కావాల్సిన range తీసుకున్నాను. Because if you see here, dot copy of. See here, you have copy of range for int also, for boolean also, okay, for double also. If suppose I select this and I give a integer value there, I'll get an error. Okay, always we have to take the ones that is suitable for it. My data type is now int, no? So I should take int. Or else don't select from that. దానిని select చేసుకోకుండా direct గా మీరే ఇవ్వండి. Okay, for this it is coming, so let's just select. So దాన్ని select చేసుకొని here I'll give the name of my original list or original array and then the range from where we want. I want from 2 and I want till 4. Okay, this is how we can copy one array to the other array. And we have some empty array and I want to fill it with some value, a single value. మొత్తం array నంతా ఒక single value. For example, you all belong to JFS, Java full stack. Batch is separate. ఇప్పుడు నాకు ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, నా టేబుల్లో నేను మీ బ్యాచ్ అనే ఫీల్డ్ కింద ఆర్ యర్ కోర్స్ అనే ఫీల్డ్ కింద నేను జేఎఫ్ఎస్ అని ఫిల్ చేయాలి. మీ అందరికి సేమ్ కదండి. సో it will be tedious for me to type everything again, or copy pasting everything again is the same thing only. Copy paste, copy once, paste those many number of times. So that can be, instead of all these things, we can do it by using a function called fill. So once I hit that fill with the length whatever I want, okay, or the number whatever I want, it will fill my entire array with the same number or the same thing I want. Suppose string తీసుకుంటాను నేను. Okay, so string yours is courses అనే ఒక array. Okay, this I am initializing first, or sorry, declaring first. ఇది డిక్లేర్ చేసి వదిలేసాను. ఫస్ట్ లో ఎప్పుడో డిక్లేర్ చేసి వదిలేసా. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నేను దాన్ని ఫిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సే arrays dot fill. What is the name of my array? It is courses. Okay, and then I have to give how many times, ఎంత మందికి ఫిల్ చేయాలి, ఎంత మందికి అండి, maybe 10. Okay, I mean, sorry, 10 is the value I want to fill, or what is the value I want to fill actually? It is JFS. ఇది కదా నా వాల్యూ నేను ఫిల్ చేయాల్సింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఐ వాంట్ టు ఫిల్ ఇట్. బట్ నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా కోర్సెస్ అని తీసుకొని వదిలేస్తే నాకు సరిపోతుందా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ if I want to fill that again with the values? How many times it will fill? We don't know. So just declare చేసిన వాటిలో మీరు ఎన్ని టైమ్స్ ఫిల్ చేయాలో మీకు తెలియదు. So that time what you should do is you should also initialize it with some length. Okay, that I will do using again like int of some, for 10 people I'm doing it. Okay, so this is string
Clear? So now I have initialized my array. If I just declare and then leave it, I can't fill that array because it doesn't know. ఎన్నిసార్లు చేయాలో దానికి తెలియదు కదండి. మీరు అసలు లెంత్ ఇవ్వకుండా ఎలా you can tell it to fill. So whenever I have an empty array, first initialize it with some value. Even this is also called as initialization only. Okay, but I'm initializing it with some length అంతే. దానిలో వాల్యూస్ ఇంకా నేను ఇవ్వట్లేదు, లెంత్ తో దాన్ని చేస్తున్నాను. And then I am filling it with the value whatever I want. So this is used to fill. And one most important thing we have is compare. Compare అనే ఒక function ఉంది. What compare does is, when I try comparing two arrays, okay, it will first compare the first elements. Okay, for example, ఇప్పుడు నా ఈ రెండు arrays ఉన్నాయి. 23, 45, 67, 89 and 12 is my first array. And again, 23, 45, 67, 12, 34 is my second array. Okay, so when I compare these two, this will, when I say array1 dot compare of array2 or arrays dot compare of two things, it will compare my array and array1 and array2 with the respective elements. So first two elements same, second two elements kuda same, third kuda same. When you come to fourth element, then the difference is coming. What's happening? My first array element is greater than the second array's element. So automatically what happens is the first array becomes the highest one. So as it is on the left hand side of my comparison, just like I told you yesterday, compare to అనేది చెప్పాను గుర్తుందా strings లో మీకు. Left hand side, right hand side, we have discussed this yesterday. So left hand side ఉండేది, it is getting compared with the right hand side. Now my left hand side is my numbers one, first array. దానిలోని ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? It is greater than the element in my second array. So it will return me a positive value. A value ఏదనేది we will not know. Anything positive value will come. If suppose ఇక్కడ నాకు 12 ఉండి ఇక్కడ 89 ఉండుంటే, it will give me a negative value. What if both are same? Yes, it will return me 0. Okay, that is how compare అనేది work అవుతుంది. So I'll type that also and show you. Compare చేయలేమండి. You can compare only same length arrays. Fine. So now I'm comparing two arrays. Okay, take arrays dot compare. So I'll compare numbers 1 and numbers 3. Okay, this is how I'll use compare. Okay, if I interchange both, now my left hand side will become number 3 array and the right hand side will become numbers 1 array. Automatically the comparison will also change. Left hand side they manaki important. We all know LHS is the important part, not the RHS part, right? So LHS lo or left hand side lo manaki edi undo danike priority untundi, dan meede comparisons jarugutayi. Clear? This is one more thing. And what else we have? Arrays dot binary search చూసారు. Equals is for just like the same thing. To compare two arrays with values, you'll use equals just like strings. Strings లో equals use చేసాం కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా equals use చేస్తాం. If all the values are equal, it will give me true or else false. Okay, that's binary search you have seen. Compare you have seen. And compare unsigned. Compare unsigned ఏంటి అంటే, unsigned means you will only have positive values in the array. Signed means positive and negative rendu. Unsigned అని ఇచ్చినప్పుడు irrespective of the negative or positive sign, it will only compare the values. Okay, signed అంటే మీరు signed అని స్పెషల్ గా ఇవ్వక్కర్లేదు, ఆటోమేటికలీ కంపేర్డ్ ఇన్బిల్ట్ గా signed తీసుకుంటుంది. That means positive ante ekkuva, negative ante takkuva. When you say compare unsigned, no, it will neglect the signs before it. It will only compare the values. That is a compare unsigned. Okay, and then copy of you have seen. Okay, if you just give the length, it will copy the entire array. If you give the range from where to where, it will give the
only those elements from that. That is how copy of and copy of range works. Then comes equals, deep equals. Deep equals అనేది మీకు objects creation దగ్గర వస్తుందండి. Okay, whenever you create objects or whenever you use multi-dimensional arrays, then it comes into play. That we'll see in the next coming topics. Okay, multi-dimensional అవి ఎక్కడ చూస్తాం అక్కడ deep equals అనేది యూజ్ అవుతుంది. Normal equals is for normal comparison of elements in the arrays. Okay, one more thing, you must compare only same data type arrays. కంపారిజన్ లో కానీ దేనిలో అయినా సేమ్ డేటా టైప్ ఉండాలి. ఒక డేటా టైప్ ఒకటి స్ట్రింగ్ ఒకటి ఇంట్ అలా తీసుకోకూడదు. సేమ్ డేటా టైప్స్ మస్ట్ బి కంపేర్డ్. ఓకే, అండ్ కాపీడ్ ఆబ్వియస్లీ కాపీడ్ లో మీరు క్రియేట్ చేసేది కూడా అదే డేటా టైప్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా. దట్స్ హౌ. దెన్ వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్, ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఫిల్. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఫిల్ అంటే వాట్. సో ఇక్కడ ఇన్ని ఫిల్స్ ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి, బికాస్ నౌ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ విత్ ఇంటీజర్. You can use it for float also, double also, string also, everything is same, long also. How many data types you have seen? Nearly 8 or something, no? 8 will be having. So for all that you can apply this. Okay, that is how fill works. Hash code and all will come for you when you move on to the next topics. Okay, ippudu avi avasaram ledhu. Okay, these are all the, actually these are the, this copy of range, binary search, toString, ivi fill, ive ekkuva manam most frequently used. Okay, so these are the most important part of the arrays. So arrays lo next array list అని ఒకటి ఉంటుంది, that we will discuss in the next class. So there is a difference between array and array list. I'll tell you how it works. Arrays అనేది the size of the array is fixed. Once you create an array, you can't change its size. But array list will have dynamic length. So in that you can add the elements. అందుకే మనం అరేలో యాడింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అవ్వదండి. ఒకసారి మనం ఎలిమెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత, లెంత్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కాంట్ యాడ్, విల్ సే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్. బట్ ఫర్ అరే లిస్ట్ యూ కెన్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్. మనకి ఎప్పుడు ఫంక్షన్స్ లో ఆర్ రియల్ లైఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనకి డైనమిక్ థింగ్సే కావాలి కదా, స్టాటిక్ థింగ్స్ తో ఎవరు యూజ్ లేదు. స్టాటిక్ థింగ్స్ మనకి ఎందుకు, ఎప్పుడు డేటా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ విల్ ఇట్ రిమైన్ ద సేమ్ ఆర్ విల్ ఇట్ డిక్రీజ్? నో, వాట్ ఎవర్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి అరే కావాలి. డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ అరే పెరగాలి తప్ప, ఆర్ ఎవరైనా వెళ్ళిపోతే డిలీట్ చేస్తాం అంతే. అంతేగాని ఉన్న వాటిని మనం వదిలేసి ఆర్ తీసేసి కొత్త వాటిని పెట్టాం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆల్వేస్ ద థింగ్స్ వి వర్క్ ఆన్ షుడ్ బి డైనమిక్. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ అరే లిస్ట్ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దట్ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ హౌ అరే లిస్ట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ అరేస్. సో మోస్ట్లీ మీరు కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే అరే లిస్ట్ తోనే వాళ్ళు అక్కడ డిక్లరేషన్స్ ఇస్తుంటారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ us will get confused with arrays and array list. Okay, that's why I want you to know that also. Then it will be easy for you whenever you go to an exam, because mostly array list will be used. So ikkada daka clear on the concepts. Are you okay? I'll execute this, then we'll finish the class. Any doubts? There is some error coming here. Does not match the expected package. Maybe let's just create so in this we should also import java.util.arrays. Now let's run this. Using brace. Did I miss something?
సో సి ఇక్కడ నాకు అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ వస్తుంది. ఎక్కడ డీకోడ్ మీ దిస్ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది ఇది? వేర్ ఇస్ ఇట్ కమింగ్? సో ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ మీ ఇన్ లైన్ 12 or yes, it's showing me that index -1 is out of bounds for length 5. Why? ఎందుకు? Can't I do it with negative index or not? So can I take -2? See and check and tell me. So it is showing me the, because arrays ki manaku oka fixed size anedi undi. Okay, when I try giving the negative index, it will think that I am exceeding my size from the front. Okay, so normally list strings ki manakem fixed size లేదు కదండి. ఓకే, మీరు యాడ్ చేస్తే స్ట్రింగ్ లెంత్ పెరుగుతుంది. If you delete or if you remove something from the string, the length of the string will reduce. But array ki మీరు ఏమిస్తున్నారు? There is a fixed size. Okay, so when I try accessing with a negative index, what happens? It thinks that I'm accessing an element beyond the list. Okay, that's why when I give a negative index, it will show me that it's out of bound. Clear? So always, so ఎందుకు నేను ఎర్రర్స్ తో మీకు చూపిస్తున్నానంటే, error handling is major thing we must know, and that is where we introduce the concept of exception handling, try catch blocks. Try catch మనకు రావాలంటే మనకు ఎర్రర్స్ తెలియకుండా మీరు ఎక్కడ try catch పెడతారండి? Will you know where you should apply try catch? Arrays ఎప్పుడు యూజ్ చేసినా you will use a try catch and handle the exception. When we get the error as out of bound index వచ్చిన error ni manamu will put it in the exception. Okay, so whenever it hits that exception, no, it will not, ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుంది, ఆ ఎక్సెప్ట్ ఈ ఎర్రర్ వల్ల ఎంటైర్ కోడ్ ఈస్ గెటింగ్ స్ట్రక్ హియర్, అది వెళ్ళట్లేదు కిందకి, అక్కడితో ఆగిపోతుంది. బట్ వెన్ వి పుట్ ఇట్ ఆర్ హ్యాండిల్ దట్ ఎర్రర్, నో, ఆ ఎర్రర్ ఉంటుంది, బట్ రిమైనింగ్ కోడ్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ on its own. Only that part will remain, or the parts that are dependent on that will be stopped. Other executions will go on. That is how we want to work on a project. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఈ అమెజాన్ ఇవి చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ ఎక్కడో ఆర్డర్స్ పేజ్ లో మీకు ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే మీ ప్రీవియస్ పేజెస్ అన్ని ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వవు కదా, అక్కడి వరకే అది ఆగిపోతుంది. రిమైనింగ్ అగైన్ యూ కెన్ రీవిజిట్ ఇట్, యూ కెన్ సీ వాట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ దేర్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి ఫైన్ ఓన్లీ. Only that part is limited to the error. So you must know what error comes also, how to handle that also. Okay, so now here I'll say numbers 1 of some 2 or something. Okay, or I want the last one, no, so I'll give the index number as 4. Okay, fifth element is 4th index. So see, what's the first one we have seen? Print numbers of 4. So what is that? It is the last element. So 12 got printed. And the next one is length. That is 5. The next one is, here I'm printing all the elements of my array. So a printing ela jarugutundi 5, 45, 67. It is going line after line. Why? Because I have used println. If I have wanted it in the same line, I will do print. ln is not used. ln అనేది మనకి నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్ళడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఆఫ్టర్ దిస్? వీ హ్యావ్ గాట్ 1. ఈ 1 ఎందుకు వచ్చింది? సో హియర్ ఐ am comparing these two, right? 1 is a positive number, no? సో నేను ఈ కంపారిజన్ లో ఏం జరిగిందండి, నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ రెస్పెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ got compared. Okay, equal, equal, equal. When I move to the 4th element only, the change has come. Now 4th element lo, numbers 1 lo one element, it's bigger one. Numbers 3 lo one, it's smaller one. So left hand is bigger than the right hand side. So it will give me a positive number. If suppose I will interchange this, ఇక్కడ నేను numbers 3 ఇచ్చి
ఇక్కడ నేను numbers 1 ఇచ్చా. Now my left hand side is my numbers 3 array. నా numbers 3 array లో ఉన్న ఎలిమెంట్ తక్కువ కదా. So I should get a negative index, negative value as an output. So see, I have got a -1. If they're equal, I'll get a 0. Okay. So even you can check this out by printing all this. This you try back at home. ఇప్పుడు నేను copy of ఇవన్నీ చేశాను కదా. One I will show you. The remaining you print and check. So here in new numbers I have copied the numbers 1 array లో నుంచి నేను copy చేశాను. So if I print it, so out dot print ln of new underscore numbers. Okay. So let's just print and see this. What is coming? It's the object reference. నాకు వచ్చిన ఆ కాపీ ఆఫ్ అనే నెంబర్స్ అది నా స్ట్రింగ్ నా అరే ఉంది కదా ఆ అరే యొక్క ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్. ఇఫ్ ఐ ట్రై ప్రింటింగ్ మై అరే డైరెక్ట్లీ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ గెట్. దట్ ఈస్ వై టు గెట్ ద అరే స్ట్రక్చర్ నేను ఒక ఫంక్షన్ చెప్పాను. ఏంటది? అరే స్ట్రక్చర్ నేను ప్రింట్ చేయాలంటే ఐ షుడ్ యూజ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ toString. That is where the toString comes into play. If I directly print my new numbers, ila nen print cheste, I will always get the object reference. Now, arrays, new numbers ane array yokka object the reference aniyadi. Okay na? We all know this is object. Okay, new ane keyword మనం ఎప్పుడు యూస్ చేసినా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టే మీరు దాని మీద దానిలోని ఫంక్షన్స్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, జస్ట్ అ వేరియబుల్ మీద మీరు ఫంక్షన్ అప్లై చేయలేరు. ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ వాట్? Some group of values or group of data is inside it. That is an object. Okay. So I can't print an object directly, but I should convert this to toString. Okay. Now, if I print it, do you think it will come or not? Why? చెప్పండి. ఏ లైన్ లో కాపీ ఆఫ్? నేను ఇక్కడ కాపీ ఆఫ్ చేశాను కదండి. హియర్ ఐ హావ్ డన్. నో యు మిస్అండర్స్టూడ్ బిట్వీన్ కాపీ ఆఫ్ అండ్ కాపీ ఆఫ్ రేంజ్. కాపీ ఆఫ్ ఇచ్చింది మనము మొత్తం అరే కాపీ అవ్వడానికి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఎలిమెంట్స్. మొత్తం అరే కాపీ అవ్వడానికి మనం లెంత్ ఇచ్చాం. బట్ నాకు మొత్తం అరే వద్దు, దాంట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే అప్పుడు ఐ గివ్ ఫ్రమ్ 1 to. అంతేగాని దానిలో ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వలేదు దీనిలో ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చామన్నది కాదు. ఓకేనా? దేర్ ఐ వాంట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. సో దట్స్ వై ఐ యూస్ కాపీ ఆఫ్ అండ్ ఐల్ గివ్ ద లెంత్ సో దట్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ విల్ కమ్. బట్ ఇన్ కాపీ ఆఫ్ రేంజ్ ఐల్ గివ్ నాకు ఓన్లీ 3 numbers కావాలి. దాని నుంచి ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ నెంబర్స్ మాత్రమే కావాలంటే then I'll give only the index values of those, the range. Okay, that is the difference between copy of and copy of range. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇచ్చాను. సో న్యూ numbers డాట్ toString అని చేసినా కూడా నాకు ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకు? Because whatever functions I have told till now, I told you it comes with the arrays module or arrays package. నాకు ఆ ఫంక్షన్ arrays package లోపల ఉంది. So how should I call the function? Not with the name of this, but with the name of the class. So I should say arrays dot, okay, toString. And what am I converting to a string? That is my new numbers ane yokka array. Okay, so this is how I can get the string representation or format of an array. So if I run this, now I have got the array I want. So నాకు ఇప్పుడు కాపీ ఆఫ్ లో చూసారు కదా, మొత్తం నా ఇనిషియల్ నెంబర్స్ 3 లో ఉన్న మొత్తం అంతా ఆర్ నెంబర్స్ వాట్ డిడ్ వి కాపీ హియర్? నెంబర్స్ 1 లో ఉన్నదంతా నాకు ఇప్పుడు న్యూ నెంబర్స్ లోకి కాపీ అయింది, లైక్ అ జెరాక్స్ కాపీ. నౌ యూ ట్రై ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ఆల్సో అండ్ see. So I'll say system dot out dot println of, this is what start
string of new numbers 2. Okay. So when I execute this, నేను ఇక్కడ రేంజ్ ఏమి ఇచ్చానండి 2 to 4. అంటే ఏంటి నా సెకండ్ ఇండెక్స్ నుంచి ఫోర్త్ ఇండెక్స్ వరకు. సో ఫోర్త్ ఇండెక్స్ కూడా వస్తుందా? Always remember last index is not included. It will go till last index minus 1. Okay. So now if I execute this, so you will see only 67 and 89 has come. That means index number 2 and index number 3 మాత్రమే వచ్చింది, ఫోర్త్ రాదు. ఇలాంటి మనం రేంజెస్ యూజ్ చేసే ప్రతి దానిలో గుర్తు పెట్టుకోండి. లాస్ట్ వన్ will never be included. Will go only till last minus 1. Okay. So I have given 2 and 4. So it will only go till 3. So what is the values in 2 and 3? I have 67 and 89. So that's why I got 67 and 89. Clear? So migitavi meer execute cheyandi, because me executing, me showing you the errors, I am correcting them, will never make you learn things. I have told you the functionality. I have told you how to apply it. Okay. If you get any errors, come back to me. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీరు ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం ఎర్రర్ రాదండి. Just like now we are not getting any error. Try executing it. If you make any syntactical error, then only you'll get the issue. Okay. So this is about arrays. It's very important. And to overcome the fixed length issue, we'll introduce array list. That we'll see in the next class. Clear? Okay. So Padmini, what about you? Did you understand? Yes, ma'am. Okay. If you have any doubts, please raise your voice in the mid of the class also. Don't just wait till the end. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So let me just take your attendance and then we can end the session. Okay. So strings and arrays ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, బికాస్ రెండిటికి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆల్సో. అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సిమిలారిటీస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదండి, ఏది అప్లై అవ్వదో అది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. లైక్ దిస్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్, ఆల్సో కంపేర్ అండ్ కంపేర్ టు. ఇందులో ఉన్న ఫంక్షన్ కంపేర్, దానిలో ఉన్న ఫంక్షన్ కంపేర్ టు. Okay. And whatever functions you use in the arrays, that will be associated with the arrays package. Arrays package import chestene ivanni use cheyagaltaru, lekapothe you can't use them. Okay. Fine. JFS 9 first. Daniel, Karthik, Jeevan Kumar, Chiranjeevi, Kirtana, Kalyani, Girish, Vishnupriya, Padmini. Yes, ma'am. Sakar, Sunil Kumar, Pujita, Maunika, Chandu Kumar, Hema Nirosha, Sai Krishna, Heshwant, Sanat, Pallavi, Abhishek Giri. Okay. JFS 10. Yamini, Chandramohan, Tarun, Nagasimha Reddy, Shivakishore. Okay, guys, you can disperse for today. Padmini, you can leave the session. Thank you. So, ఇవాళ మీ వర్క్ ఏంటండి?